Students, welcome to the Trisha concept-based revision classes for the social science for this year SSLC examination. I am Shekhar Bhuvi from Government PU College for Girls, Udupi, working as a social science teacher from last 19 years. Students, I hope you are studying well and preparing well for the coming examinations. Today, we will go through the model of the question paper and how the question paper is set. So if you have that idea, then it will become very useful for preparing the coming examination. Yes, first we will discuss about the question paper design. So if you look at the question, type of questions, and then theme-wise weightage, objective-wise weightage, item-wise weightage, and difficulty level. These things are followed in while setting the question paper. First, we will discuss about the question type. I think all of you know about this one, because already you attempted to preparatory examinations in the same pattern. Just we will go through that. MCQ questions. 8 questions. Each question carries 1 mark, total 8 marks. 1 mark question 8. It means it requires one sentence answer. So total question 8. 2 marks questions. It requires 2 to 4 sentence answer, means 2 to 4 sentence 4 points. So totally 16 marks. 3 mark question, totally 9 questions, 27 marks, and 4 mark questions, 4 questions, totally 16 marks, and 5 mark question. It is skill based. It's about drawing the map and locating the places. 5 marks. 1 for drawing and other 4 for locations. Totally 38 questions, and it carries totally 80 marks. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 8 ಅಂಕಗಳು. 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ 1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು 8 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 16 ಅಂಕಗಳು. 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 27 ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ 8ರಿಂದ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು 16 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ, ಅಂದರೆ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು 4 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 80 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, total marks allotted for the history. There are 6 themes in the social science: history, political science, sociology, geography, economics, business studies. ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ. ಈ 6 ಥೀಮ್ಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ದೀಸ್ 6 ಥೀಮ್ಸ್, ಸೊ ವೇಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 25, political science total marks 11, and to sociology total marks 8, geography total marks 22. It includes map or skill based question also. Economics 7 marks, business studies 7 marks, totally 8 marks. So there will be no change in this theme based weightage. So while setting the question papers, so it is strictly followed by the board. So if we know very well about how these questions will be asked in from different themes, it will become very helpful for preparing our examination.
Okay, one by one we will discuss about how this weightage is given on the objective wise. I think it is not too much importance should not be given for this one, because while setting the question papers we follow this. But knowledge level or remembering what we say 13 marks, total 16%, understanding 40 marks, application 16 marks, it means 22%, and skill based 5 marks, it means it carries total 6%. So it's very important thing is in the previous exam, so this application level questions percentage is reduced to 10%, means 8 marks. But this year 2018-19 model question paper or the guidelines are followed, as because of that application level question will be for 16 marks, totally 22%. Okay, that's how to think about. So this year application level question will be more than the last year. So question wise item means for history, totally 25 marks, 11 question. Multiple choice question, 2 questions will be asked from history section. ಇತಿಹಾಸದಿಂದ 2 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಗೈನ್ 2 questions ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ 2 marks question. 2 marks question means it requires 4 points or 2 to 4 sentence. The instructions will be given. Answer the following question in 2 to 4 sentence each. So this type of question will be 2 from history, and 3 questions from history for 3 marks. 3 marks ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಿಂದ 3 ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, it means 4 marks questions. 2 questions will be asked from history sections. Totally 25 marks, 11 questions. This model will be strictly followed. There will be no changes in the question paper pattern. Okay, political science. Political science multiple choice 1 question will be asked from this section. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 1 ಅಂಕದ ಅಂದರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗೆ 1 ಅಂಕದ ಅಂದರೆ 1 sentence answer question. Again it is 1 from political science. ಇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 1 ಅಂಕದ 1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 question will be asked from political science for 2 marks. Again 3 marks question, it is also 1 question from political science. And one more thing, 4 mark question, 1 4-mark question will be asked from political science. So once again you have to give more importance for this thing. 4 marks question will be asked from history, political science and geography. These 3 themes only. ಈ 3 ಥೀಮ್ಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Here from sociology's theme, 2 questions will be asked for multiple choice questions. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 2 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ 1 sentence ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2 marks questions ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. Means 1 question will be asked from sociology for 2 marks. Then 3 marks question, again 1 question from sociology. Totally 8 marks questions, total questions 5. As then geography. Geography 1 multiple choice questions, ಅಂದರೆ 1 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. And 2 questions for 1 marks, means it has to be answered in 1 sentence each. Then 2 questions for 2 marks,
It needs a 2 to 4 sentence answer. Then 3 marks questions 2. Then the 4 mark question 1. Then a very important thing is map drawing or skill based question. It is asked for 5 marks. It is especially from geography. 1 is for drawing the map and 4 for locations. Then economics, multiple choice question 1. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 sentence answer question 1 and 2 marks question. It means 2 to 4 sentence each, 1 questions, and 3 marks question 1 question. Totally 7 marks. Total number of questions 4. Then the last one, business studies. Here also the same pattern is followed, means the 7 marks here is also prescribed for business studies. ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Multiple choice question 1 and 1 question for 1 sentence answer, and also 1 question for 2 marks and 3 marks question 1. Totally 7 marks, 4 questions. So this is the question wise weightage, means question wise and item wise weightage, means short answer, very short answer, means multiple choice, short answer, 2 marks questions, 3 marks question, 4 mark questions, like this item wise weightage is given. So there will be no changes in this item wise weightage. Okay, then we'll go through the 4 marks questions. So some rules and regulations will be followed while setting the question paper for 4 marks. Question means it needs 8 to 10 points or 10 sentence. For some questions, the answer will be in the form of just 1 or 2 words, means points. So if that kind of answer is given, or for examples, what are the factors influence on the location of industries, ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 marks questions. 4 questions ಇರುತ್ತೆ. 4 marks 4 questions ಇರುತ್ತೆ. I think all of you know about this. 2 questions from history. In this history section, in the 2 questions of 4 marks, for 1 question there will be internal choices. What we say, ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಆದರೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 2 questions. ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೊ 1 question ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್, you have to write directly. It means 4 marks questions, 4 questions will be given, 2 from history, 1 from geography, and 1 from political science. But 4 marks questions for in the history section, there will be internal choice for 1 question. 1 questionಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. Then we will discuss about the 3 marks questions. So total questions 9. ಸೊ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ 3 marks questions. ದೇ ನೀಡ್ 6 to 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 8 ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ 6ರಿಂದ 8 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಥೀಮ್ 3 questions ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 3 marks 3 questions ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ 1 question there will be internal choice. Second, political science 1 question, there will be no internal choice. Next, sociology or ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ 1 question.
Here internal choice will be, there will be no internal choice for sociology also. Then geography, 2 questions for 3 marks, but one question there is a internal choice or ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, one question for 3 marks. Here also internal choice. Once again you have to note the important things. History, 3 questions. Here internal choice for 1 question. Geography, 2 questions. Internal choice for 1 question. And economics, 1 question. Internal choice is there for this question. And business studies, 1 question. And there is also internal choice. So totally 4 questions. Therefore 4 questions there are internal choices given in the question paper. Yes, so then 2 marks questions. 2 marks 8 questions, totally 16 marks. 2 ಅಂಕದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 questions. Then you have to answer in 2 to 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. 2 ರಿಂದ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಲನಕಾಶೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪಾಠದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಇದೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ, ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. So there will be no changes in this pattern, but there will be no blueprint. Blueprint ಅಥವಾ ನೀಲನಕಾಶೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು? 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 1 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. For this 1 mark and place locations. 4 places are given. Yes, the 4 places will be given and it carries 1 mark each, means totally 4 marks. Then map drawing questions. It should be asked from geography. So you should not worry about other themes. So you have to give more importance for geography sections. So once again, one more thing that you have to remember: locations of places, project means multi-purpose river valley projects, rivers, international airports, physiography divisions, all should be given in the textbook's map and explanation in the part of geography. Means it should be given in the map given in the geography sections in all the lessons. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಖನಿಜಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 5 ಅಂಕದ ಮ್ಯಾಪ್
ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫಾರ್ 1 mark question or multiple choice question, 1 sentence answer question and multiple choice questions, these questions will be challenging for the high scoring students. ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ, ಅಥವಾ ಔಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 80ರಲ್ಲಿ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 sentence ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಾರಫ್ಲಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಕ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And also revise the old question papers and model question papers as much as possible. So you will get the idea how the questions will be asked from different content. ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 3 and 4 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. So if you understand the question concept clearly, then it will not become very difficult. But the questions will be twisted. For example, I have already given one examples. What are the factors influence on the location of industries? It is a direct question. But the application questions will be in a different way. For example, there are many factors influence on the location or localization of the industries. So justify this statement. So the answer will be the same. So you have to understand the questions clearly. I think you got the idea about these application level questions in the state level preparatory examinations. The same pattern will be followed in the annual examination also. So you have to make the brief points of it. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಲಘು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಘು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸೊ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೀಡ್, ರಿಕಾಲ್. ಸೊ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ in social science. Social science is not difficult to understand, or it is not a difficult subject, but the challenging one is keeping the points in mind, means remembering these points is very challenging one. So you have to make brief points of it. So if you goes on recalling these points again and again, then you will be familiar with these points. Then it will become very easy to write the exam. Okay, this is about the 3 and 4 marks questions. So some expected questions will be there. So you have to focus more on these expected questions. And again for 2 marks questions, these 2 marks questions and 3 marks questions will be means alternatives. Sometimes the 2 marks questions will be asked for 3 marks.
or 5 to 6 sentence answer questions. Five to six sentence answer questions may be asked for 2 marks also. So you have to give importance for some of the important concepts. Here, for example, the Treaty of Srirangapatna, like this. So these kind of concepts which have 3 to 4 points will be given more importance for 2 marks, preparing for 2 marks questions. Okay, then we will discuss about the theme wise which questions, which are the questions or contents will be very important. You have to focus for the exam. Okay, in the history section we have the lessons like advent of Europeans to India. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೂರನೆಯದು, ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ನಾವನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವಿರೋಧಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಸನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಸಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೋಲ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. So which are the points, important points we have to keep in mind while preparing for the exam from this for this lesson? Okay, the focused area means 2 marks question. So the most probable one is the 2 marks question. So state the causes and the results of the Battle of Plassey. These questions can be asked for 3 marks. So state the causes. So there will be a separate question for asking for about the causes of Battle of Plassey, or causes for the Battle of Plassey, or what are the reasons for the Battle of Plassey. Then the next one is very important, results of the Battle of Plassey. Plassey ಕದನದ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1764ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ the word will be given in the question as the consequences or effects. So these are the similar words: results, effects, consequences, impacts. All these will be giving a similar meaning. So what were the results of the Battle of Buxar? These are the most important 2 questions for 2 marks. Then what is a dual government? I think you heard about the dual government system introduced by Robert Clive. So Robert Clive introduced this system for the first time in Bengal. So this will be the another important question for 2 marks. Then
causes or reasons for the discovery of new sea route to India. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೆನ್ 3 or 4 marks, 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ explain how Martanda Varma checked the Dutch. This is a new concept added this year, so there is a chance of asking this question. Explain how Martanda Varma checked the Dutch. So he played a very important role in checking the Dutch administration or the Dutch rule in India. So this will be asked for 2 marks also. Then the next one is explain the Carnatic wars. So 3 Carnatic wars were fought. First Carnatic war, second Carnatic war, and third Carnatic war. So you have to briefly explain these 3 Carnatic wars. If there is a question about explain the Carnatic wars, I think you observe this question in the model question given by the SSLC board. Okay, then the 1 mark questions. There will be many opportunities arises in this lesson for asking 1 mark questions. Either it is multiple choice question or 1 sentence answer question. So what are the things you have to give importance? So first one, Constantinople. So Constantinople was called as the gate of European trade. Why? So because it is a center of international trade, so it was called as gate of European trade. This is one of the important thing you have to remember. And the second one is Arabs had control or a monopoly over the trade in Asia, and similarly the Italians had the monopoly over trade in Europe. So these things will be asked for 1 mark questions. Either it is in multiple choice question or 1 sentence answer questions. Okay, then fall of Constantinople. Who occupied Constantinople? When was the fall of Constantinople took place? Athwa when this Constantinople was occupied by the Ottoman Turks, or who occupied Constantinople? So Constantinople was occupied by the Ottoman Turks in the year 1453 CE. 1453ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಘಟನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಶೋಧನೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. So Vasco da Gama discovered a new sea route to India in the year 1498. Thus, the Portuguese were the first to enter India for trade using this new sea route. So, ಈ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಂದರೆ ಅದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ exam, means who are the first among the Europeans to enter India for trade, and the same way last to leave India. ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಅದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇ. Okay, then after this Constantinople, then Francisco de Almeida, yes, blue water policy. He introduced blue water policy. The questions will be asked about who introduced blue water policy. ಸೊ ನೀಲಿ ನೀರಿನ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೀಲಿ ನೀರಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಥವಾ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಮೇಡಾ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವೈಸರಾಯ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವೈಸರಾಯ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ about Alfonso de Albuquerque.
So Alfonso de Albuquerque is considered as the real founder of the Portuguese Empire in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೆನ್ the capital city of the English, Kolkata, and the first factory opened by the ಫ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸೂರತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಚರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಕೂಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ ಸೂರತ್. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮ, ಒಂದು ಹುಚ್ಚಕ್ಕಡದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ತಡೆದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೂಮ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್? ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಯಾರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. 1757 ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಹಾಗೆ 1764 ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾ, ಇವೆರಡು ಇಯರ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್. The first Carnatic war came to an end with the Treaty of Aix-la-Chapelle, and the second Carnatic war came to an end with the Treaty of Pondicherry, and the third Carnatic war came to an end with the Treaty of Paris. So these 3 treaties are very important for 1 mark questions. ಈ 3 ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್-ಲಾ-ಚಾಪೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ. ಎರಡನೆಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗೆ 3ನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಸೊ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸೆ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ಲಿ. ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks. ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 marks ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನು 2 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. if it is asked for 2 marks questions, there will be 4 conditions ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂದರೆ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸೆ ಪಾಲಿಸಿ? ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸೆ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ
So Dalhousie introduced this system. So these two systems are very important. The doctrine of lapse ಅಥವಾ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1798ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1848ರಲ್ಲಿ. ಈ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರ್. ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರ್. ಸೊ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು? ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರ್. ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and when this system was introduced? So the subsidiary alliance system was introduced by Lord Wellesley, and doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. These are the 2 important questions you have to give importance. Then about treaties or agreements of Anglo-Maratha wars, Salbai, Bessin Treaty, etc. So the first Anglo-Maratha war came to an end with the treaty of ಸಾಲ್ಬಾಯ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಬಾಯ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಬಾಯ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಬಾಯ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಬಾಯ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ, ಮಾಧವರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪೇಶ್ವಾ. ಎರಡನೇ ಮಾಧವರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆಯಾದ. ಈಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ನ ಮಗ ಎರಡನೇ ಮಾಧವರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾರಾಂಶ. ಸಾಲ್ಬಾಯ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ 1798. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ which resulted in the end of the first Anglo-Maratha war. These things to be keep in mind. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ. ಸೊ ದ ಪೇಶ್ವಾ ವಾಸ್ ದಿ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ವಾರ್. ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಬಾಜಿರಾವ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ when there was internal clashes among the Marathas, ಮರಾಠರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕವಾದಂಥ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ sought the help of the ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಾಜಿರಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ put a condition that to adopt subsidiary alliance system. So as a result, that treaty took place between Bajirao II and the English, means Maratha Peshwa was Bajirao II, and between this Bajirao II and English, a treaty was signed. The treaty was called as Bessin Treaty. It was signed in the year 1802. I think this year will not be is not given in the text. But you have to remember about the treaty and the result of it. Results means he adopted subsidiary alliance system. So Marathas adopted, or Bajirao II adopted subsidiary alliance system. So these things you have to keep in mind. And also Anglo-Sikh War, Lahore Agreement. At the end, as because of the Lahore Agreement, the Sikh lost their rule over Punjab, and the British directly take this Punjab under their control. So then one important question we always asked in the question paper, that is about returning of Lord Wellesley to England. So Lord Wellesley resigns to his post
and returned to England. Why he gave resignation to his post and returned to England? This question asked several times in the question paper. So the answer will be, so he continuously waged war against the other native rulers. So here his war thirstiness, or what we say battle thirstiness, his battle thirstiness resulted in the great loss to the or financial loss to the British East India Company. So the British East India Company officials started to, especially directors, started to criticize him for this. As he was criticized for his act or his continuous war and was thirstiness, he gave resignation to his post and returned to England. So this is very important thing to be remembered in this lesson. So ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಥರ್ಸ್ಟಿನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅವನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ ನೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅವನನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಇದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಪಾಠ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ 3 or 4 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ 3 marks questions or 4 marks questions can be asked from these lessons. The most important 2 questions: what were the effects of British land taxes? ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ 6 points can be easily written. So directly these points are given in the text. So it will become very easy to prepare for the exam. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹುತೇಕ ಈಗ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, 3 or 4 marks questions will be asked from this section. Means the question will be like this: make a list of the effects of British education in India, or this will be changed as a application level question. Okay, then next, illustrate the judicial system formulated through East India Company. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. 2 marks questions can be asked about the 2 courts, ದಿವಾನಿ ಅದಾಲತ್ and Subsidiary Adalat. So these 2 are introduced by the ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ 2 ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ. ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ SP, ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 mark question. 1 mark question ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು 3 marks ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ 3 types of revenue systems or the system of collecting taxes was introduced by the British. ಬ್ರಿಟಿಷರು 3 ಥರದ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈತವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅನೇಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ
ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. First one, what were the restrictions imposed in regulating act? So 1773 regulating act was the first act introduced by the ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನಂತರ ಅನೇಕ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. How does the India Government Act of 1935 become the base of Indian constitutions? So we adopted many features of this constitution, this act of 1935 in our Indian constitution. So it become very important in formation of Indian constitution. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. Yes, students, 5 minutes break ಇದೆ ಈಗ. So after break we will continue the same.
Students, welcome back to the Trisha concept-based revision classes. Before the break, we are discussing about the impact of the British rule in India. So regarding how does the India Government Act of 1935 become the base of the Indian Constitution. At the same time, so you have to give importance for one more act. It was what are the important features of 1919 Act, or it is also called as Montagu Chelmsford Reforms of 1990. So if you give more importance for these points or these questions, then you will get easily the marks prescribed for these lessons. Okay, then so next one is that's about the opposition to the British rule in India. Okay, some directly discuss out some of the questions here. Who started the Council of Ministry in Mysore, or it is called as Atara Kacheri, to help in administration? Chikkadevaraja Wadiyar started the Council of Ministers in Mysore. This will be asked for 1 mark questions. Then secondly, who defeated Hyder Ali in the battle held in Porto Novo? So the British army led by Sir Irkut defeated Hyder Ali in a battle held in Porto Novo. So then the questions will be what was the main reason for the third Anglo-Mysore war? ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ತ್ರಿವಾಂಕೂರಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್? ಯಾರು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ಲಿ ವಾಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್. Okay, then who established Mysore Representative Assembly? Again, it's about Rangacharlo, who established Mysore Representative Assembly. So these questions will be asked from the opposition to the British rule in Karnataka for 1 marks. Along with that, we have to give importance for who was known as Abhinava Kalidasa. So Basappa Shastri was known as the Abhinava Kalidasa. And then about the who has composed the state anthem of Mysore, Kayu Shri Gauri. It was composed by again Basappa Shastri. He has been called as the Abhinava Kalidasa. So where was Dondiya Wag born? Dondiya Wag ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಂತ. So Dondiya was born in a Maratha family of Chennagiri. Then why did the British shifted Chennamma to Kusugal prison from ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ ಕುಸುಗಲ್ ಪ್ರಿಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್, the Rayana was being instigated by Rani Chennamma. The British thought like this. So they shifted Chennamma to Kusugal prison from Bailahongala. Where was Sangoli Rayana hanged to death? He was hanged to death at Nandagad in 1831. So why did Bedas of Halagali rebelled against the British? The British asked us to surrender their firearms. So they rebelled against the British. This will be the important questions for 1 marks. So now 3 and 4 marks questions. We will discuss about the opposition to the British rule in Karnataka. Okay, what are the achievement of Krishnaraja Wadiyar IV? ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳು. Students, one thing you have to keep in mind, this is a new concept added for this year syllabus. So this is a very important question for 3 or 4 marks. The most important question from this lesson for this year, what are the achievement of Krishnaraja Wadiyar fourth, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು. You have to make 8 to 10 points. If it is asked for 3 marks, you can write it for 3 marks also, and also for 4 marks. Then explain the method adopted by Rayana to fight against the British.
So in the fight against the British in Kittur, Rayana's role was very important. So this question will be asked about explain the method adopted by Rayana to fight against the British. It is a probable question for 3 or 4 marks question. Yes. Then explain the method of resisting the British power by Dondiawak. So Dondiawak also played a very important role in resisting the British. So his role was significant. So the question will be asked, explain the method of resisting the British power by Dondiawak. So this is one more probable question from this opposition to the British rule in Karnataka. Then one more thing, what are the achievements of Chikkadevaraja Odeer? So it is also important like what are the achievement of Krishnaraja Odeer fourth. Nalvadi Krishnaraja Odeer ಸಾಧನೆಯ ಹಾಗೆ what are the achievements of Chikkadevaraja Odeer? Chikkadevaraja Odeer ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು? So what are the titles he had? ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು? So these things you have to remember. He started the system of post. So ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೇ. So he established Atara Kacheri or 18 departments. So all this comes under what are the achievements of Chikkadevaraja Odeer. So this is also important question that you have to give more importance. Then explain the contributions of Puttabasappa of Kodagu in the freedom struggle. ಸೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ 2 marks questions or 3 marks questions ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟ್ರೀಟಿ? ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 marks. If 2 marks question is asked from this lesson, this is probable question. Then explain the contributions of yes, already this question is repeated. Yes, Puttabasappa in the Kodagu freedom struggle. Explain the revolt of Halagali Bedas. Halagali Bedas played a very important role in the revolt against the British. So this question will be asked. Halagali Bedara ದಂಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Then the 3rd and 4th Anglo-Mysore War, 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ. So here the question will be asked about what are the reasons or causes for the 3rd Anglo-Mysore War, or what are the causes and effects of 3rd Anglo-Mysore War. Then again the same way 4th Anglo-Mysore War, from 4th Anglo-Mysore War also the question will be asked, what are the causes and results of 4th Anglo-Mysore War. So results of 4th Anglo-Mysore War is very important. Even for it can be asked for 2 marks question also. Okay, this is the most important thing you have to give importance in the lesson, opposition to the British rule in Karnataka and Odeers of Mysore. This is for 3 and 4 marks question and also for 2 marks questions. Then short answer questions means multiple choice questions or 1 sentence answer questions. ಅಂದರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು 1 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು ಅಥವಾ 1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ treaties, these are very important. So the 3 Anglo-Mysore wars were fought between the British and Hyder Ali and Tipu. In the beginning, the first Anglo-Mysore War was fought between Hyder Ali and the British. This treaty was the treaty concluded at the end of this Anglo-Mysore War means the first Anglo-Mysore War came to an end with the Treaty of Madras in 1769. Then the second one is the Mangalore Treaty. So this treaty was signed after the end of the second Anglo-Mysore War. So the second Anglo-Mysore War came to an end with the Treaty of Mangalore. This second Anglo-Mysore War was started between British and the Hyder Ali. But in the middle of the war, Hyder Ali died. His son Tipu continued the war. So
Ultimately, at the end of the war, the treaty was concluded or signed between British and the Tipu Sultan. It was called as the Treaty of Mangalore. Then the third Anglo-Mysore War, at the end of the third Anglo-Mysore War, the Srirangapatana Treaty was concluded. So it was in the year 1792, 1792ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. So the conditions of Srirangapatana Treaty are important for 2 marks. It can be asked for 1 mark, which treaty was concluded or which treaty was signed, or which treaty was signed between Tipu Sultan and the British at the end of the third Anglo-Mysore War. So these things you have to give more importance. Okay, then social and religious reform movements. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks questions and also 2 marks and also for 1 mark multiple choice questions. So first, very important questions. What are the preachings of Brahma Samaj? Brahma Samajದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಏನು? Or what is the role played by the Rajaram Mohan Rai in the social reform? ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಪಾತ್ರವೇನು? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಪಾತ್ರವೇನು? He has been called as the father of Indian Renaissance. ಅವನನ್ನು ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಳುವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. He also played a very important role in abolishing the sati system. He put pressure on the William Bentinck, and as a result of this, William Bentinck enacted an act. It was called Sati Act of 1829, 1829ರ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ it abolished the practice of sati system in India. So thus he played a very important role in this social reform. And also he established an institution called Brahma Samaj. So the Brahma Samaj played a very important role in the social reform. So its principles can be asked for 3 marks or 2 marks questions. Then next, analyze the yes, one more thing that you have to remember about Brahma Samaj. He started Rajaram Mohan Rai started a newspaper called Samvad Kaumudi. So this was very important newspaper. It also played important role in his role of social reform. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಾತ್ರವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. Next, second reformer is Dayananda Saraswati. So analyze the call of Dayananda Saraswati to return to Vedas. ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ thing that you have to remember is return to Vedas. This is a very important slogan. Then explain the reforms propagated by Satyashodhak Samaj. Satyashodhak Samaj was started by Jyotiba Phule. So this also played important role in the social reform. So the reforms propagated by Satyashodhak Samaj is also important on the exam point of view. Then Swami Vivekananda established a Ramakrishna mission that also played important role in the social reform and spreading the education. So he became a great inspiration to the youth. Swami Vivekananda was a great inspiration to the youth. So explain. So this is also probable question. Then which are the reforms brought about by Anne Besant? So as a follower of Theosophical Society, Anne Besant played a very important role in India. Though this Theosophical Society was established by Colonel Olcott and Madame Blavatsky, after the establishment in India, Anne Besant played a very important role
in the work of this Theosophical Society. So which are the reforms are brought about by Anne Besant will be asked for 3 marks questions. I think you know about this. This question is repeatedly asked in the preparatory examinations. Okay, then for 1 mark question. So you have to give importance for the institutions established by reformers. So Sudarakuru ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ institutions ಬಗ್ಗೆ, for example Brahma Samaj, and then Brahma Samaj was established by Rajaram Mohan Rai. Arya Samaj was established by Dayananda Saraswati. Pratana Samaj was established by Atmaram Pandurang, and Satyashodak Samaj was started by Jyotiba Phule. Sir Syed Ahmad Khan started Aligarh movement. Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda. So these things you have to remember regarding the institutions. And secondly, about the books and newspapers published by these reformers. First of all, it's about the Rajaram Mohan Rai. So Rajaram Mohan Rai published a newspaper called Samvad Kaumudi that you have to remember for the exam point of view. Then again, he established even Brahma Samaj also. Then the next one is that is about the Arya Samaj. Arya Samaj was established by Dayananda Saraswati, but the book published by him is called as Satyartha Prakasha. This is also important. And he also gave a call, go back to Vedas. So he said that Vedas were the only source of truth. ವೇದಗಳೇ ಸತ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ, ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. And also in which language his book was published, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಅದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು, and also he declared that India for Indians. This is very important slogan of Dayananda Saraswati. So this can be asked. So these things you have to keep in mind while preparing for the exam for 1 mark questions from this lesson. And the next one is Satyashodak Samaj. So regarding Satyashodak Samaj, Jyotiba Phule started this, and he published a book called Gulamgiri. In Gulamgiri, he explains about how this exploitation of the depressed classes are taking places in the society. So this is also important. And the next one is that's about the Anne Besant, the book published. The newspaper started by Anne Besant. It was called as New India. New India was a newspaper started by Anne Besant. So these things you have to kept in mind while preparing for the 1 mark or multiple choice questions. Okay, this is from social and religious reform movements. So here one plan you can make. Some of the students are struggling for getting passing marks. So those who have to give more importance for the common features of all these institutions, for example Brahma Samaj, Arya Samaj, Satyashodak Samaj, even Prarthana Samaj. The principles of this Samaj will be, some points will be common for all. So these points you have to note down. If you go through these points, then it will become easy to, if you are to get at least 2 marks out of 3 marks. So this becomes very helpful for the students, those who are struggling to get passing marks. Okay, so this is about the social and religious reform movements. So then about the important statement, I already told about this one. Dayananda Saraswati is important statement. Okay, then next lesson, this is the lesson from the part 2nd, social science part 2nd, the first war of Indian independence. It is 1857, first war of Indian independence. This is one of the important lesson and easy lessons to prepare for the exam.
The most important question I would like to tell at the first one, make a list of the reasons for the failure of the revolt. The revolt means the first war of Indian independence, or it took place in the year 1857. So 8 to 10 points you can easily note down there. So if you make a brief points of it, it becomes very easy to understand the reasons and also write it in the exam. Okay. Yes, the economic changes of the time were responsible for the 1857 revolt. How? So it is about the economic causes for the 1857 first war of Indian independence. So first, if we make 3 parts in the lesson, the first part is about the causes or the reasons for the first war of Indian independence. The second one is about the course of the war, or how the war, this first war of Indian independence took place in the different parts of the country and different places, and how it is controlled by the British. And the third part is why it is failed and what are the effects. ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವೋಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. 1857 first war of Indian independence, or the 1857 revolt failed due to many reasons. Why? So this will be the different form of questions. Or it failed due to many reasons, justify this. This will be the application level question. So the answer will be the same. I think you got the idea about this kind of application level question, how the question will be differently asked on different concepts. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. If you go through the old question papers and many model question papers, you get the idea how this question will be asked differently. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ 1857 revolt. It means the question will be directly asked, what were the economic causes, or mention the economic causes or list out the economic causes for the 1857 first war of Indian independence or a revolt. So this will be asked for 3 marks question. 3 marks question. ಸೊ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ 1857ರ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸೆ ಅನಲೈಸ್, ಅಂದರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್, ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, which are the native states were occupied by the British through these policies. All this comes in the political causes. So the question will be what were the political causes for the 1857 revolt. So this will be the direct questions. Okay. Next, what are the effects or results of 1857 revolt? 1857ರ ದಂಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು? 1857 revolt also brought many changes. 1857ರ ದಂಗೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. Though it failed, totally it failed, but it brought many changes. ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. The one of the important thing is the declaration of Queen 1858 ಅಥವಾ 1858 Queen's Declaration, ಅಂದರೆ 1858ರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್? ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ sometimes students will get confusion regarding what are the effects or results of the 1857 revolt. So this effect or results of the 1857 revolts also includes the points included in the
ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ತವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 6 to 8 points here, so then it becomes very easy. So most important question in this lesson is make a list of the reasons for the failure of the revolt. It is this question is asked several times, and this year there will be a chances of asking what are the effects or results of 1857 revolt. So students give more importance to this question also. Okay, then what were the immediate cause for the first war of ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ತಕ್ಷಣದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 marks question. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. Okay, then the very important lesson in the part 2 is freedom struggle. Freedom struggle is a very vast lesson in the history section. So here you have to give importance for the 4 or 3 marks questions. Definitely there will be questions asked about 4 or 3 marks in this lesson. So mainly there are many concepts from which the 4 marks questions will be asked. The most important area that you should cover is Subhash Chandra Bose, Nehru, Dr. B.R. Ambedkar. Then what kind of questions will be asked from this part? Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose played a very important role in the freedom struggle. Or the questions will be in the application level form, means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದುದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ಅಥವಾ the role of the Subhash Chandra Bose is very important in the Indian freedom struggle. Justify the statement or analysis. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ನೆಹರು, ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಹರು ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ about the role of Nehru as a first prime minister of India or contribution of Nehru as a first prime minister of India. ಸೊ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೆಹರೂರವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ means Subhash Chandra Bose, Nehru, B.R. Ambedkar. Though the questions will be in the different form, but you have to make a points of 10 to 12 sentence or 10 to 12 important points regarding Subhash Chandra Bose, Nehru, Dr. B.R. Ambedkar. Then this will be enough for answering 3 or 4 marks questions. Okay, Subhash Chandra Bose, we already discussed about that. Then Nehru, contribution of Nehru as a first prime minister of India. So mainly he introduced the 5-year plans. So these points you have to cover. Then Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar played a very important role in the social reform. Then there is a statement about Dr. B.R. Ambedkar also. So political independence is meaningless without social or economic freedom or independence, so like that. So a statement is given. So sometimes this statement is given in the inverted comma, and the question will be asked to justify this. So for this question also you have to write important reforms, social reforms of Dr. B.R. Ambedkar, means the contribution of Dr. B.R. Ambedkar. So the achievements of Dr. B.R. Ambedkar or contribution of Dr. B.R. Ambedkar, this is also one of the important question that you can expect in the exam. The next one is
three group of Congress leaders. First one is moderates, and the second one is about the extremist, and the third one is about the revolutionaries. So moderates played a very important role. The question will be like it will be about how moderates played a very important role in the freedom struggle. So the question will be for 3 or 4 marks questions. Sometimes question is asked also for what are the demands of the moderates. Moderates demands ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಹೂ ಆರ್ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್, ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ in the drain theory, Dadabhai Naoroji is one of the moderate leader. So Dadabhai Naoroji explains about how the wealth is flowing from India to England. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಅದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ. So there will be a question about what is who presented this drain theory. Drain theory anta kariteve ನಾವು, drain of wealth from India to England. So it is called as a drain theory. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೀಫ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ 8 to 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ 8ರಿಂದ 10 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್. So this extremist is a group of Congress leaders who criticized the soft stance or the soft attitude of the moderates. So moderates followed the method of constitutional methods, that was requesting the British to fulfill the demands like that. But this extreme, some of the leaders in the Congress itself started to criticize the approach or what we say the attitude of the moderates. So they were called as the extremist. ಅವರನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Bala Gangadhar Tilak. So you can easily remember about these 3 leaders. And then Aurobindo Ghosh is also another extremist leader. They played a very important role. So this extremist role can be asked for 4 marks question. ಸೊ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದ textbook exercise you can get the question, explain the role of the Bala Gangadhar Tilak in the freedom struggle ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್. ಮೈನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಇನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ you should include the role of the Bala Gangadhar Tilak also. So one more thing you have to remember from this part, extremist. So in the extremist emerged as powerful leaders, means extremist leaders become very popular. It is because of the partition of Bengal. So Lord Curzon partitioned Bengal in the year 1905. 1905ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೂ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಗೇವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ unity in this Bengal region. So there was a widespread agitation against the partition of Bengal when it was partitioned in 1905.
So the ultimately British government withdraw this in the year 1911. But in this protest, this extremist played a very important role. Extremist ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. Extremist also started the movement along with boycotting foreign goods and also urging for use of Swadeshi goods. So these are the things you have to remember in the role of the extremist. Regarding the Bal Gangadhar Tilak, so he gave a very important slogan. Along with that, two newspapers were published by him, Kesari and Maratha. This thing you have to remember. And then one more, Gita Rahasya was a book written by Bal Gangadhar Tilak when he was kept in jail. So ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. So extremist role is also important. Then there's about the revolutionaries. I think moderates, extremists, about these concepts, questions asked several times. And there is a probability of asking question about the role of the revolutionaries. This year, there will be more chances of asking questions about these revolutionaries. Revolutionary ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Who are revolutionaries? Then who are the revolutionary leaders? And what type of method they adopted to fight against the British? These things you have to remember. Then about some revolutionary organizations or secret associations you have to cover. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ 3 ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. So there will be a questions about what are the programs of a non-cooperation movement. ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ, ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ launched by Gandhiji. Gandhiji is the first movement in India was the Champaran movement, but this was the most important movement. Non-cooperation, then the civil disobedience, and the third one is the Quit India movement. These 3 movements are called as important movements launched by Gandhiji. So non-cooperation movement was launched in the year 1920. Before that, one more thing that I would like to clarify. So non-cooperation movement will be asked for 4 marks, or the Chauri Chaura incident which ended the non-cooperation movement will be asked for 3 marks questions. 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, or it will be asked for 2 marks questions. So this Chauri Chaura incident took place in the year 1922. So upset by this movement, Gandhiji withdraw the movement, non-cooperation movement. There was also dissatisfaction about the withdrawing of this non-cooperation movement by Gandhiji by other leaders. So this is one of the important movement that we have to give importance for the exam point of view. So next one is about the after that non-cooperation movement, civil disobedience movement. Civil disobedience movement started in the year 1930. 1930ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. The important part of this civil disobedience movement is salt satyagraha. Salt satyagraha will be given more importance. So ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಅಥವಾ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ. ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1919ರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಮ್ಯಾಸೇಕರ್ ಅಥವಾ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳುವಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಿವ್ ಎ ಕಾಲ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅಥವಾ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Quit India movement. So this Quit India movement was planned. How to start it? The leaders of the Congress planned it under the leadership of the ಗಾಂಧೀಜಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. Before starting of this movement, the most of the leaders, including the Gandhiji, were arrested by the British. But there were no leaders to lead the movement. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ the leaders like Jayaprakash Narayan came into the limelight. So ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್. ಸೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಲೀಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, tribal and farmers movement and workers movement. So this will be the important area to be covered. Tribal movement ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. Then partition of India. I think you can observe this question in the model question paper. Model question paper ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆ. Then yes, Jayaprakash Narayan, already I explained about it. So ಇವುಗಳನ್ನ yes, you have to keep in mind for long answer questions, means 3 marks or 4 marks questions. Along with that, you have to study these lessons thoroughly about multiple choices and one sentence answer questions. So several times multiple choice questions are asked from these lessons. I think in the exercises also multiple choice questions are given in this chapter. Okay, then next important thing, one more thing. So some of them are messaging about this. So guiding law is also one of the new concept added this year. Guiding law is a new concept this year. So role of the guiding law. So I think in the preparatory exam there is a question about the guiding law for 1 mark question, one sentence answer questions. Why was Haradu awarded by the British? ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೈಸರಿಯಿಂದ? ಎಸ್, ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೂ question can be asked for 3 marks also. Explain the role of guiding law in the freedom struggle. So this can be asked for 3 marks questions. Okay, this is about the 3 and 4 marks questions. I think we covered most of the concepts which will be asked for 3 or 4 marks questions in the freedom struggle lessons. And 1 mark questions, if you start from the beginning, 1885, 1885. This is very important because establishment of Indian National Congress. 1885ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. Then who are moderates, who are extremists, and who are revolutionaries? These questions can be asked for 3 marks. Along with that, who established or who is the founder of ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. 1885ರಲ್ಲಿ ಎ.ಒ. ಹ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. Then about the Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, if you look at that Haripura session of the Congress, he became the president of the Haripura session of the Congress. Even though Gandhiji was not supporting completely, so he became the president of this session. That will be asked. Then along with that, who founded a forward bloc? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the name the revolutionaries who helped Subhash Chandra Bose in Japan, Ras Bihari Bose. So he supported Subhash Chandra Bose in Japan to organize Indian National Army.
ಸೊ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಗೇವ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ಲಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರೀಡಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Okay, then about the leaders like Dr. B.R. Ambedkar. In most of the time, question is asked about the newspapers, especially Mukanayaka newspapers. Then who started Mahad and Kalram Temple movement? ಮಹಾದ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಾಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಯಾರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. Ambedkar. And then about I've already told the partition of Bengal. Then about Bal Gangadhar Tilak, the question will be asked. Okay, so these are the important things. And Simon Commission of 1927, 1927 ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Then along with that Jallianwala Bagh massacre of 1919. The Hunter Commission was appointed to inquire about this Jallianwala Bagh massacre. Commission ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, Hunter Commission. So which commission was appointed to enquiry about the Jallianwala Bagh massacre of 1919? So ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Okay, then next about the freedom struggle. The most of the things in the freedom struggle is covered. Okay, once again, if you have to if you study well, means if you read the book and especially this lesson thoroughly, then you can make the important points. Then if you go through that will become very helpful for preparing the final examination. Okay, then about the Jallianwala Bagh massacres. I have already explained about this Jallianwala Bagh massacre. So the last but one lesson in the history is India after independence. So Swatantriyottara Bharata. So this lesson is important for 2 marks questions. So what were the problems faced by India after independence? A very easy question. So ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಎದುರಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು? ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ the country deal with the problem of refugees? ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇಶ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Then describe the manner in which Pondicherry was liberated from the French. ಸೊ ಫ್ರೆಂಚರಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ. Even after independence, some of the places were kept under the control of the French, Portuguese in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋವಾ. So how was Goa liberated from the Portuguese? So this very important question for 2 marks. So several times this question is asked. How was Goa liberated from the Portuguese? ಗೋವಾವನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹೌ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. These are the most important question for 2 marks, especially Goa liberation
the merging of Hyderabad with the Indian Union, and then about the even Jammu Kashmir also. Question can be asked. Then about the even linguistic formation of states. In the most of the time from this part, question is asked for 1 mark. ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. Okay, so for 1 marks you have to give more importance for this lesson. 42nd amendment. This is the one of the important amendment that you have to give importance. So what is importance of the 42nd amendment? This 42nd amendment added 2 words to the preamble of the Indian Constitution. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪದಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. So socialist and secular, these 2 words are added to the Indian Constitution through 42nd amendment. So this is the important amendment. So you have to give importance for this amendment. So you should keep in mind 2 words are added, socialist and secular, through 42nd amendment. Then the first prime minister, first law minister, first prime minister Jawaharlal Nehru, first law minister Dr. B.R. Ambedkar, first home minister Sardar Vallabhbhai Patel. He has been called as the Iron Man of India. So why he is called as Iron Man of India, or why he has been called as Iron Man of India? That is very important question. So he played a very important role in merging the princely states with the Indian Union, or he successfully merged the princely states with the Indian Union. So he has been called as Iron Man of India. Then about the formation of states. In the year 1953, State Reorganization Commission was appointed under the leadership of the Fazal Ali. So this commission was also called as Fazal Ali Commission. K.M. Panikkar and H.N. Kunjru are the other 2 leaders. So this commission studied about the possibility of formation of states based on various aspects, mainly on the linguistic aspects. ಭಾಷಾವಾರು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 1953ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು keep in mind. So one incident that put pressure on the government to form this kind of commission for studying about the formation of states. That incident was the fast turn to death agitation by the Potti Sri Ramulu in the present Andhra Pradesh region. He started fast turn to death agitation against the government, demanding for the formation of separate state for the Telugu speaking regions. So ultimately parliament, he died, and then parliament approved for the formation of Andhra Pradesh state. So Andhra Pradesh was the first state formed based on the linguistic principle, or based on the language. So that is also very important thing. Then in the year 1956, the State Reorganization Commission gave a report that suggested for formation of states based on the language. As a result, in the year 1956, in the month of August, the Parliament of India enacted an act. It was called as State Reorganization Act. Students, you should be very clear. State Reorganization Act was State Reorganization Commission was formed in the year 1953, but the Parliament passed the State Reorganization Act in the year 1956. So on 1st November 1956, 14 states and 6 union territories were formed. 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು 14 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 6 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ಒನ್ ಎಮಂಗ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್, but it was renamed as Karnataka in the year 1973. This is also a very important thing that you have to remember for 1 mark question. This is a very important area: state reorganization, then 42nd Amendment Act, first Prime Minister, first Law Minister, first Home Minister, I am Man of India,
So these are the things you have to keep in mind for 1 mark question. Either it is for multiple choice question or 1 mark questions. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ದ history is world wars and India's role. So students, you give importance for the 2 world wars, mainly about the causes, effects, facts means the agreements signed among the countries or alliances. So you have to make a list of the countries which are in the alliances. So the alliances are for example Axis, triple entity, triple alliance. So these kind of name of these alliances comes in the First World War and Second World War. So you should be clear about the countries which are in these alliances, means these countries signed up to these agreements. So very important for long answer, First World War, causes and effects. Either it can be asked for 3 marks questions or 4 marks question, causes and effects. So one more thing, immediate cause for the First World War. This is how to give more importance. Then Second World War, causes, effects, again the facts it means agreements, alliances formed. So ಇವುಗಳಿಗೆ importance. So very important is effects of Second World War. It can be asked for 3 marks questions, and causes for First World War, it is also important. Okay, then Nazi ideology of Hitler. Hitler's Nazi ideology was the main reason for the destruction of Germany and also for the Second World War. Remember, how does Nazi ideology become a main reason for the destruction of the Germany, or main reason for the Second World War? So ಈ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಜರ್ಮನಿ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ದೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ವಾದದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇನ್ ಇಟಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ dictator called Benito Mussolini. So there was a friendship between this Hitler of Germany and Mussolini of Italy. So the most of us know that. So these two played a very important role in the beginning of the Second World War and also destruction of that kind of destruction in the world. So features of fascism is also one of the important area questions can be asked. So these are the important area to be covered. Along with there are 1-mark questions. Holocaust, the mass massacres done by the Hitler was called as a Holocaust. This can be asked for 1-mark question. Then Goebbels, so Hitler appointed ministers to create a racial hatredness in the ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯಲ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳನ್ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಬೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದೆನ್ ಬ್ರೌನ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಮಿ. ದೆನ್ ವರ್ಸೇಸ್ ಟ್ರೀಟಿ, ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಾಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಆದಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. The Versailles Treaty, how it humiliated Germany, that became one of the reason for the Second World War also. And along with that, after the First World War, the international organization was set up with the intention of controlling the wars or establishment of peace by controlling the wars in the world. That the institution was called as a League of Nations. ಸೊ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, the UNO was established. At present, we have, you know about that. It is one of the important international organization. So we will discuss about this international organization in the political science section. So now
it is about the world wars and India's role. So students give importance for these important areas in the history section, then you can easily prepare for the exam and get good marks. Yes, thank you, students. For the remaining parts, we will discuss about the important areas in the remaining parts in the next classes tomorrow. Okay, thank you.